Au Nord de Notre Vie is probably the suite is always been one of my favorites to play, especially because it's so interesting and so well executed and so well sung, you know, and it's just a beautiful piece. That's I think my favorite. You got to write from your heart. You got to write music from your heart, but you can't get overtaken by your own passion. You have to construct a song. Like Andre constructed songs super well, but he wrote from his heart, but he had sort of a control over it. So I guess, to borrow from some book I read once, it could have been The Prophet or something, the passion is the wind in the sails, and the control to create a good piece of music is in the rudder of the ship, you know, that steers it, you know, in the helm. En plein hiver, bien sûr que c'est une chanson tellement pesante, à mon avis, puis je veux dire dans le sens pesant, elle a beaucoup d'impact. J'ai bien aimé aussi, regarde, le vieux Médéric, c'est tellement plaisant. Regarde, c'est très difficile d'en choisir une en particulier, mais entre ça, les rues d'Ottawa, au nord de notre vie, mon pays, la suite, regarde, sont toutes bonnes à mon avis. I like a lot of them. Spirit of the North is kind of more of a, you know, fiddle featured tune. That's a fun one. There are some others from the later albums that I liked a lot too. Soleil mon chef, that was from La Vieille Ville. That was actually, and Andre wrote it and I arranged it. So, and then I managed to put that arrangement on record. That's kind of fun. And Marcel does a really good acting bit in it at the beginning, and then he sings. It's just like it was on stage. So those are my top two, and the third would be, I don't know, everything else. Le deuxième album, Au Nord de Notre Vie, moi, en plein hiver, c'est Spirit of the North. C'est des tunes qui viennent me chercher parce que ça me donne la couleur. Moi, étant membre du groupe, j'ai été capable de participer à beaucoup de répètes. Je me tenais avec les groupes. Je vivais la chanson comme que la chanson se faisait créer. So, si j'étais un naturel, c'est à cause que je vivais. Parce que moi, je suis capable de dire que je suis un éclairagiste, mais être un éclairagiste qui est capable de savoir que Marcel va se reculer puis respirer, puis toi, tu es capable de faire un fade-out en même temps, c'est tight. Puis tout d'un coup, quand tu développes, tu veux aller chercher ça dans chaque show. Moi, je peux compter sur ma main les 1000 spectacles qu'on a fait, mais sur ma main, les disques qu'on a connectés, où ce que c'était magique, où ce que c'est comme, wow, on se voit dans la loge après, puis c'est comme, wow, ils ont senti l'éclairage, j'ai senti eux autres, ils ont senti le son, on a senti tout, c'était hot. Ça n'arrive pas tout le temps. Okay? So, pour avoir ça, on l'a eu à Sudbury, au Capitol, quand on a fait un des derniers shows à Sudbury dans le cinéma à Sudbury. On a eu ça une fois au CNA, que je peux m'en rappeler, où on dirait qu'on était en communication, puis qu'on avait l'auditoire après la première tune, ils étaient tous debout. Tu sais, c'est comme, quand tu as ça, l'énergie que ça te donne, c'est comme... C'est tellement important, puis que si l'auditoire d'aujourd'hui pourrait savoir comment que, s'ils sont là, c'est eux autres qui sont un gros parti du spectacle. C'est pas juste le groupe qui joue sa scène, c'est le public qui remplit la place, puis qui ressent, puis qui projette à nous autres, qui sont heureux d'être là. Ça, c'est dur à battre. Tu sais, la radio aussi, dans le temps, c'était tellement différent. Il y avait de la... La radio, c'était moins aujourd'hui, la radio, c'est 2, 3 compagnies qui appartiennent tous les hosties de postes à Halifax, à Vancouver. Tu entends les mêmes hosties de chansons à Halifax, The Bear, qu'à Ottawa, qu'à Toronto, parce que c'est tout programmé, tout blablabla. Dans le temps, c'était le fun. C'était plus... c'est un peu plus comme choix, par exemple, c'est quoi? À un moment donné, c'était plus comme, genre, aujourd'hui, je compare ça à une radio communautaire. Genre que les DJ pouvaient même choisir les chansons qu'ils voulaient jouer, imagine. Puis
Puis il peut faire passer des tunes qui duraient 12 minutes ou qui duraient 3 minutes. Écoute, je me rappelle, j'ai fait des entrevues à C'est quoi après un spectacle, justement, genre à 2 heures du matin, après un show. Le DJ, il n'est pas à la station, là. Il est dans son appartement, habillé dans sa robe de chambre, en train de fumer un joint. En train de faire l'entrevue. Là, tu sais, c'était comme. C'était un peu cool. En tout cas, ceci dit, c'était juste parce que là, c'est la raison qu'on a fait qu'on s'est rendu jusqu'à Edmonton. Parce que justement, les DJ, ils étaient capables de jouer ce qu'ils voulaient. Puis il y a beaucoup de monde qui écoutait la musique. Puis c'est comme ça qu'on a développé un public. Il y a des DJ qui ont vraiment commencé à triper sur le canot là-bas, puis ils ont commencé à faire toutes les tunes. Puis il y a du monde qui a commencé à demander à faire écouter la musique. Puis là, on est capable de faire des grosses salles, faire le Jubilee à Calgary. Tu sais, faire le plus gros club de Vancouver. Aujourd'hui, là, un groupe francophone qui essaie de percer à Vancouver ou à Calgary, à Edmonton, là, bonne chance. I can hear so many of John Doerr's influences because we stuck together through all the decades musically, etc., as well as our friendship, and his influence in the music, Dave Burt, the guitar player, his influence in the music, and then all the other roots and involved in the originality of the music, the jazz vibe, the R&B vibe, the folky vibe, the heritage vibe, I guess, the Anglo-Francophone thing, all of those in the melting pot, I think, is what gave it that lasting quality. And it's so honest, and it's so passionate about their heritage, and I think that that's what really shines through, as well as the fact that I think that people just love the people in Cano. You know, it's all very down to earth, very non-rock star-like, and although I must admit sometimes we get treated like rock stars, and it's beautiful. It was such a privilege to record in wonderful state-of-the-art recording studios. Like, these were as good studios as anywhere in the world. So, and as I said earlier, it's Cano's music certainly deserved it, but there's many other groups that never get that chance, and they deserve it just as much. So it sort of breaks my heart, actually. I hear independent music all the time. Well, I always have, to this present day, from way back in the 70s till now. I hear indie songwriters and bands all the time, and I go, well, I'm sure there's lots of people who would love that music, but they don't have the deal, so they put their little pennies together and make their little record. It's usually underproduced, and it's usually not very, there wasn't enough time and attention put into it. And then they present that to world, but it only can fly so much without the big marketing machine and so on. Whereas Cano had the big marketing machine, right? Like, we were with A&M Records for most of the duration of the, so that was, again, it was a privilege, and it was a privilege. And we certainly appreciated that. I think I like it all. There's some songs that I like a little less, maybe, and sometimes it got to a point where we were getting pressure from the record company to, you guys gotta make some of this money back that we've been putting into you guys, and, you know, and it was like also to be English, to try to do a song in English, try to get the big hit, you know. And I think when we tried to do that, we weren't true to ourselves, and like that kind of stuff. I still like those tunes, but I can tell that we weren't doing like we were doing in the beginning, where we were just like, it was total art, and then it became art with some commercialism in it to try to sell this art now, you know. So it's, some of those songs I don't really like, and, you know, like, but I mean, it's, I like them all. I like the whole thing because I experienced it all, and it was a good time while we did it, yeah.